pushla. Yeah, next na juni. Next na di kadi be do searchin. Chelu ani be jano. Ani be do mela. Ani question di a person borrowed se do ba. A person borrowed null term gamchi ma searchin null term 50,000 from a bank. From a bank compounded annually lola. Compounded annually. तो बोला annually से दो. If he paid से दो तो बोला if he paid 1/8 of EIGHT 1/8 of the borrowed money channel hub में ले शुम्बे borrowed money as an interest at the end of 1 year. 1 year में 1 year. What was the rate of interest? What was the rate of interest? से दो तो बोला what was the rate of interest? तो अन्य में question दी 188 use to what was the paid on 8th? What's sir? 8th of the borrowed money से मिला 8th of the borrowed money. Anna 50,000 na 50,000 borrow binu. Ani diga chimo la 50,000 borrow be midi. Gari shimi da ni commercial match 50,000 borrow be diga chimo ya. Labna change se labna 50,000 ni. Okay principal limo ani principal. Okay principal gamchi me null term 50,000 mo 50,000 of principal di. Principal okay principal. Dele ani principal PLE mo PAL mo ALE में ना मैं ना principal PLE ना principal थी PLE mo PAL mo all this so ललची PLE दिदे ललची PAL से दिदे PLE okay principal हाँ नहीं मैं principal तो क्या principal से मैं तेरे compounded दी नाम लो compounded दी annually से मैं तो बोला annually if he paid kachi if he paid on paid 1/8 of the sime if he paid 1/8 of the borrowed money as an interest so interest the gamchi mein sachi interest the gamchi mein interest la 1/8 se wachin 1/8 of your borrowed money is 50,000 gamchi to bela ani ani answer se na garagi. Okay, 1/8 of your 50,000. Answer comes temela. Answer tenang all answer. So ani ki 6,250 temelo. Ime ka karagi. Ime good. Tani di interest at the end of 1 year. What was the rate of interest law? So rate of interest sego banga chi rate of interest. So kadi bi senila rate of interest di. Ani di ngachi shemola A equal to amount mosla. Amount is principal plus interest imbala. Principal gamchi देगा चाहिए 50,000 आनी दी मापली पे बेगो देखो लो plus आनी की थोड़ा लो 6,250 दी interest पे बेगो so total gamchi पे बेगो बे अन्य add बेना you're going to get 56,250 thank you la sompel thank you आनिमची दी छेगी amount बे आनिमची दी amount formula ये मोगा चाहिए amount की formula का देमो amount equal to P 1 plus R over n times T email So amount the gamchi में 56,250 equal to P the gamchi तबची 50,000 तेले 1 plus R the gamchi में rate जिनो का rate अन्य rate दिच्छे को बे तो बोला गाची rate दिच्छे को बे अन्य तो बोला rate of interest है ना से rate दिच्छे को बे n the gamchi बोला n से compounded annually से दोला once in a year 1 बे देऊँला तेले nt से बोला 1 times year gamchi mein end of 1 year end of 1 year so t there time there 1 bideu mosla time there 1 now divide this 56,250 by 50,000 equal to 1 plus anal jam to mela r jam chi deu because r divided 1 is r the whole raised to 1 jam chi deu ba ani badalu 1 plus r jam chi to
live the thiong wa da thiong live atra thiong please divide la ani divide be na so divide with the 1.125 thobe se ba 1 plus r so ani 1 dina 11 point thobe lo me alal jigi 11 point lo 11.25 thobe lo me thob sa ani 1.1 ra thob 11 be wachin di mam nongo de 1.125 thob to gala te ani 1 dina ta ba so 1.125 minus 1 jo equal to r mistake sir okay so am comes to 0.125 equal to r ta ani dinga chi percentage na convert bego ba kachi bego r equal to am chi tobla 0.125 times 100 bena to ga comes to be what do we get 12.5% ani the interest rate be de to gala ani the chegi interest rate be de se shodo hagoi mo garagi yes everybody chigi mo question re solve the refresh pe do me refresh datu sense practice baby ba I am giving you different questions here which will actually help you check sir okay check sir simi the answer the check base lab mo kachi lab mo chigi check di chera bero tup de ande okay next na jogi mo next na the difference between the square of two consecutive odd integers is 56 what are the numbers lab be afa sarang ke janu yeah daben step na step ya step tir ta chal diso step dir ani pa dis tab be ken nang agi pa tab be ani na su jaga facebook na lo an tubni me mo facebook na ya yes now let us go to this one analu Venn diagram ji janu ba Venn diagram ji janu ani the probability game na okay ani be tiktok also sir lo yeah ani be ji janu the Venn diagram shows the number of students in a class who have only brothers only sisters brothers and sisters no siblings if a student is randomly selected what is the probability the student has brothers sila bedula tugala wow free tuition sir really appreciate la yeah free tuition the Venn diagram chenya lab ko me shows the number of students in a class who have only brothers only sisters brothers and sisters and no siblings if a student is randomly selected what is the probability ani question hab dara ani vel habko bade probability that the students has brothers elapedu so option the 10/40 10/40 b the gamchi so 18/40 c the gamchi me so 19/40 d the gamchi me so 29/40 amchitu the diagram be wachani medu they are the brothers schemes me brothers sisters the le ane vidu 3 do then 10 me 19 me 8 me yeah answer the gadi mo sime I'll come la brother 10 19/40 ana lishmil habmela total the gamji gani add bego to bola 10 plus 19 plus 8 plus 3 total gamji dula total gamji do 29 30 40 dula total 40 to bola ana garu do bola all 40 do bola total the probability tele answer gach my answer
What is the probability that student has brothers? Look at the brothers. So brothers like any circle the shade bego to any circle the brothers the any circle me hani nigi add benichi rai chi. So 10 plus 19 bego ba chi. Analo 10 do analo 19 do. The ani bego kamchi top chi. So option D me the probability of student has brothers the kamchi the has brothers the kamchi deu so chin. Brothers the kamchi deu so chin 29 over 40. Anim jime class 10 la class 10 gi la okay tap 23 zone de zai ngachi halam 50 minutes de chi pha YouTube na joise de kaji bega ma de YouTube gi ani thia asi se lopon la next trigonometry la last tub la tai bege tub kala yes taben next na joina lopon and the chile me kind of difference between of 18 minus root of 63 mola 63 plus root of 72 simplify bena se meba she mola ne simplify beni de yes la 8 ki theu la 8 ki naba beru chi theu la naba doba jam chi confirm besola sir can you do class 6 Saturday Sunday de chiga beula ani simplify be gala yes la lo the option ani section A na image jam to in to ba section A na image ni jam to be so ani option A de anime option B the 9 root of 2 minus root of 7 the option C the 3 root of 2 minus 5 root of 7 the option D the gachi so 3 root of 2 minus root of 7 ani do tub gala taben simplify beni de ani option ani gachmo section A na image jam to yendi ani calculator na ab ni rai de chara calculator na ab be answer den ani ge ab ani ma calculator na ab mush answer ga ani de chiga ga gi chora the bijim me ani de answer be de MCQ ne image jam to yin simplify be de gorami chara ani direct beni hagoi ga ngai lab mi di calculator na thamta za ani ab na tu ka ani answer di note pe jana na note pe jana tele ani answer che na ani answer che ani answer the chora the pe gagi jimega ani di correct option be diu section A na image ni jamtong doi kare be na sha sach tagi de te section B na be wachin bende simplify be go section B na be wach te ngachi ani perfect square na jogo ba ni 28 di te ani be go section B na be wachin so root of 28 di gadi be d tub surgeon root of 4 times 7 4 times 7 28 mush plus then it get be d tube so 9 times 2 then minus and 63 the 9 times 7 then 72 the root of 9 8 it is 70 yeah 9 times 8 be tu ba ani be tu tub gala answer the b in set me la ani calculator na tem the b email ho ani be tu ba de ta ani na le root of 4 de gaji de 2 be de ba the root of 7 de anar de the root of 93 be de le 2 anar de minus root of 93 be de root of 7 anar de plus root of 93 be de bada 8 di de ma de mo 8 de gaji be de tu the 4 times 2 set de tu ba de section b na be wa ji me section b na 2 root of 7 de le plus 3 root of 2 de minus 3 root of 7 anal gamji thobla root of 4 de gamji mo sawachin root of 4 de gamji mo sawachin 2 be de ba so 2 times 3 gidi 6 root of 2 be de to bola 6 root of 2 be de mo se jodola tani root of 2 emi da root of 2 emi chi khasuni to bola tele root of 7 emi da root of 7 emi chi khasuni so ngaji gamji thobe sawachin da chi kaina chi gilab de me b lo b me ka correct b mem de na 7 9 63 9 2 18 3 the 9 8 72 ime the 4 times 2 2 3 times 2 6 b d lo me lalji b lo machine de ga de na tenga gi beoda de gamji to be sajen da ani root of 7 negative root of 7 anni beoda ime ya ana 3 do ba ana 6 do so 6 plus 3 will give you 9 root of 2 dela ana lo negative 3 do the ana lo the positive 2 so 3 minus 2 the negative 3 plus 2 will give you negative 1 betwa root of 7 ime
so ani option B me option B to ba correct me to ba section B na be jani be na me al de so section A na be jani te chinga ilap tu sume tham thansa ip ni chirai thak 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 ta ni to ba ani be na se shuni to ba shla ya okay tum chi moshta BMT ki beong la namna se beong ai BMT the BMT ni chara beong ani ga ona to bala calculator na answer we hoga chilo calculator na answer we whole number aga china stande me the difference between the square of two consecutive odd number is 56 what are the numbers lamela yeah ani consecutive numbers mein consecutive se hoje 1 2 se hoje consecutive 3 4 se hoje consecutive 2 3 se hoje consecutive mosh difference the one cham jongo ba de consecutive gidi so difference between the squares of two numbers two odd integers lola so let x and x plus 1 se suna to bola x and x plus 1 or lolu chi gaji pe x plus 1 and odd memela odd memela two integers se memela two consecutive odd memela two consecutive odd integers be and x pe hoje nalu the x plus 2 hongo so ngachi ki gadi bar tubla x plus difference the 1 thena thengo bala odd ni gi bana ani membela da to odd gi mela 1 be hoje 3 hongo tele 3 be hoje 5 hongo la consecutive be to bola ko ani be joba de odd me ba odd be ta ani be difference 2 hongo bala difference 2 to bola ta nalu 2 ba go to bola 2 ba go difference 2 thengo mela te ba consecutive cham chila ba difference 1 thengo nalu di two consecutive odd integers se meba de ani be wachinde difference 2 thengo 5 minus 3 is 2 3 minus 1 is 2 be thong the gachila mo se difference lo difference la bengale square lo me da square of the difference so x plus 2 whole square minus x square the gamchi mo se wachin 56 in se labno the what are the numbers se labe ani x ta x plus 2 di chobi me ngachi ki to gala ani da bedo zumbera in da bedo zumbera in di the quadratic be zumbe so gamchi topla x square thop anale split be wajin anal 4x top plus anal gamchi top is 4 top minus x square top anal 56 be deu ani x square da ani x square cancel jo so 4x plus 4 top equal to 56 be thop ugala 56 dele face no face detected se la be ome se ani gachi mo tetera ani impact the mebo 4x equal to 56 minus 4 be deu so 4x will be equal to 56 minus 4 the path by mela 52 be de wala tele divide on both sides by 4 4 4 cancel jo x is equal to gamchi to bela je 4 1 is 4 4 3 is 12 x is equal to 13 se to be to wala the x number chi the 13 be wajin number second number gachi de wala x plus 2 imbala which is 13 plus 2 which is equal to 15 be de wala anim chi themme sushuni la tani di tama chana check be ro tubla therefore two numbers are two odd consecutive numbers are 13 and 15 the nabu gyani chi bena la cross check chi bena 15 square minus 13 square bena to gala ani the verify beni me rangi rough paper na or calculator a pe so 225 minus 169 56 theme gala ni me theme me na theme ga 56 ani 56 song what ani the verify be la chi theme gala kar are we getting 56 yes la okay 56 theme lo ani be wachin answer correct me to gala the odd consecutive in such banalu 2 hong me difference even consecutive celebro banalu 2 hong to gala they were the consecutive cham chi wajmen 1 hong la difference ani be ani chisem ka jana to gala young karpa thank you la jai great teacher se ta de me male great teacher di gadivina mashila te bota tani de tandula okay measurement trigonometry ki chi bena slab de me na ta chi trigonometry ki chi bege to bala 8 ki time please time de anim chi na rong agi na bacham chi lapshi la na bacham chi to bala ani vidula question de if tap di zena me to bala tap 50 ke ra mahe be me ngachi cos a equal to 5 over 13 and a lies in the first quadrant find the value
value of 13 sin a plus में 5 sec a secant a the whole divided by 5 tan a plus 6 cosec a से दो तो बोला आने की वैल्यू से ना से मैं ऑप्शन पे वचिन 30 over 30 thank you Larab then 30 over 37 b दी पे वचिन 40 over 47 c दी पे वचिन 50 over 37 d दी पे वचिन 60 over 37 हानि दूला आंसर दे तो बोला हानि में ट्रिग्नोमेट्री की बैना से लब दे बात अच्छी inspiration लो अना जोनी चिराइला तानी given दी गच्छ तू सोची cos a and a lies in first quadrant आनी नी दिसम पजाओ तो बोला solution न जोनी cos a is 5 over 13 हल दिस विषय मोला सोखटो this is a over h so आनी दी adjacent इमे आनी दी hypotenuse इमे सोखटो दिसम पजाओ ते a lies in गति में a in first quadrant न बेवचिन cos की इरो ई sin की इरो ई sec की इरो ई cos की इरो ई गच्ची की इरो आंसर का पॉजिटिव थे तो बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट अन बेंदी करंगा ची क्वाड्रेंट गच्ची ना इना शेक ऑफ दिखे छे वाला क्वाड्रेंट दिस सेम गजा हो तो पूछना फर्स्ट क्वाड्रेंट में आई गॉट वन क्वेश्चन ओके तो बोला क्वेश्चन ये बचिन दे दांग गच्ची लु गच्ची को सोचिन sin a गोला अनि की वैल्यू छको बचिन अनि की वैल्यू छको बचिन तंबारो sin a गोला sin a की फार्मूला गदे मॉल दिसो opposite over hypotenuse ती दूबा 13 में ते बदा opposite बिंदु में ला opposite बिंदु तानी opposite दिछेगो बा opposite दिगा दि छेनी मो 12 इंच शेबे बरो डायरेक्टली हानि दिशेगो डायरेक्टली नचिगी कदि बे थोप दे opposite दे राइट एंगल ट्रायंगल मोसला हाना लु नचिगी अनि दे एंगल a मचिन अनि opposite बे देउबा अनि hypotenuse ती 13 मोस अनि 5 बे देउबा दे अनि दि जमतों तो तेंगा छे पाइथागोरन थ्योरम लालन थपनि छिरै ओ दिगम जितो ओ की दिगा दिबि जिउ सचिन 13 square minus 5 square बनि छिरै 13 square 169 minus 5 square is 25 तानी बदले 169 minus 25 is 144 अनि दि गुतोगोर जि सागो दावाय अनि दि ngachiरा जुगी गिमा जुम्बे जागो आइ जुगी गिमा जुम्बे तो बोला न तो 12 देउबा अपोजिट दिगम जि देउ सचिन 12 बे देउ मोसला 12 over 13 तंगाचिलो गच्ची गो सचिन sec गोला sec a सेमेबा sec a सेमे गच्ची मोला sec is a reciprocal of cos and बेंदिगी sec दी गच्ची देउ सचिन sec ना दे h over a बे देउला आई दी reciprocate बे गोला तो पूछला हानि बदलो h दिगम जमा 13 a दिगम जमा a दी दचले बदे a दी 5 मोसला हानि reciprocal बे निचे रही से शुद्ध तो बोला डेले 10 a ना जुनी टोवा o over a सेम बादे o over a o दी 12 थपची a दी 5 जमतों तो दे मोश डेले लास्ट की दी cosec a दी sin की reciprocal नहीं ना sin की reciprocal so h over o बे देऊं वाला which is 13 over 12 बे देऊं ला 13 over 12 तो कुछ ला तगची पे को आये न सुनी चिराई ला ता आये न सुब दलू 13 times sin a कम से तब चिला sin a 12 over 13 plus 5 times sec a कम से मोला sec a 13 over 5 whole divided by how much flow would you kachina stanu 5 times tan a कम से मोला tan a अनाला 12 over 5 plus 6 times cosec a कम से मोला 13 over 12 आने में दूला तगजी पे कोला कैंसिल बेंचिरा में ध्यान दी जमतों तो बयाना 13 कैंसिल 5 कैंसिल तेले 5 कैंसिल यासे दरवाना 5 कैंसिल 6 1 is 6 6 2 is 12 तमे दे सिंपलीफाई बेंचिरा में दे आना गचलिसी 12 चमची आना गचलिसी 13 चमची डिवाइडेड बाय आना गमची 12 प्लस आना गमची जो 13 over 2 जमतों तो दे मुश्ला हाँ the next गच तोपला 12 plus 13 will give you 25 divided by 2 times 12 denominator same होगा 2 times 12 will give you 24 plus 13 divided by 2 से देऊँगा 24 plus 13 गमची मोला था आंसर आना डिगे में ला फाइनल आंसर दी आना डिगे तुमने में ना फाइनल आंसर तो बोला आना डिगे so 25 दी गुतो को देऊँ divided by 24 plus 13 37 divided by 2 ला which is same as 25 divided by 37 by 2 से लब तो जुम चीमत अनि दी
So multiplication jo achi gachibyo 25 times 2 over 37 which is 50 over 37. Answer the 50 over 37 hogala. 50 over 37. Option C D में ला correct है. 50 over 37 the correct answer में suggestion तो बोला option C D में ला ना option C D तो बोला आने भी दो ला. Sir, my question lo. Wangel, thank you for the heart. Wangel sir lo ya follow. Wangel sir lo follow na me wai karagi. Follow. Carlo, Papa great la. Papa great la si demo. Allah so kadiche. Daben next na joge mola. Ani question guy ne question times labde de. Measurement ki dech base ta measurement ma bebo. Measurement ki be measurement ya. Ma bebo measurement ki. Okay, next na joge. Next na to wa. Tup YouTube na post pe hua. YouTube na tago me chengi. You would be great in Bhutan. I'm not great lah. I'm simply solving questions. Na danga giri ani nintarajindu question solve bedra devila. Ani exam ki denlo men devada ani prove that question la. Kadi namo teacher. Which question la? Prove lo. Kadi next kachi inala. Please help us pass board exam la. Pass teacher ki labai me hoy. Nagi dichelo just concept chamchi clear vejum the. Thank you Wangel sir, thank you. Ai Wangel sir lo follow bego hoy ta. Wangel sir de na me. Maximum limit heni digra bungam de be masu khase ngalu. Wangel sir ana DJ to bola ai Wangel sir. Sir, thank you Wangel sir, thank you la. Wangel sir, thank you la. Ani cash up simichi se game se ke sinero mitu be nga se nero mi game. Yeah, next na joge da Wangel sir da aya DJ I follow be na Wangel sir lo to gala. Prove that gila. But prove that gi kech pe sila. Ani trigonometry ala. Okay. Ani which school teacher are you? Yeah. The radical ki chi bana sila demo la. Drug school gi. Okay, what is the value of Anna Wangel Salu follow value of m in syllabe root of 54 times root of m over root of m square equal to root of 6 syllabe du ani 2 marks ki me chamtong to tola kane be gummi tanalo multiplication division e bachin taro saji shodomela multiplication da division e bachin and the whole thing root chigi ol diu da tupla root chigi ol tupla ane beso bangai de tham da la 54 times m divided by m square se diu lagai de equal to root of 6 pe diu la. Tele next the gajbe hosa ngai ani m da ani m cancel beungla cancel beuchi ngai gaj top search root of 54 over m be deungla equal to root of 6 be deungla ta ani ni di equal in selab me bala ani ni di equal in selab ganle jamtong to de ani ni di mola ani ni equal in selab ganle de that ani square be root 10 tar to plus square on both sides be root 10 ta 54 over m equal to 6 in syllabi lo me bola the m di phata jo cross multiply be hoda 60 na ta thyu to bola so 54 over 6 equal to m beti ni chirai 6 times gamchi ki 54 jungla so m equal to gamchi deu so 9 deu to bola 9 deu la anim chin the answer de m ki value de 9 hongo se me chamtong to kache kangal mi ani be dini chirai 2 marks top the radical ki answer question ji theu apply theu me ani be theu me am de so yeah
Daben. Thank you la inner beauty genomela. Karise. Inner beauty welcome. Okay. Proof beni ki question china aseme disle be beni gaidi. Proof beni jamdong dai di. Kachebe gomi proof beni. Yeah. Open trigonometric proof lo. Lasso. Elevation and depression lo. Elevation and depression di class 9 gi me wa di. Che tago bibo class 10 tago mi me wa. Che elevation and depression ta ma di me. Tago bra mi che. Prove that secant square theta minus 1 over tan square theta equal to 1 semen. And jamdong dai dandi. Ani di 1 be prove be na semba. So prove be da di atar ani bani to bola LHS bani complicated side di bani de. Ani the left hand side se to bola equal to secant square theta minus 1 divided by tan square theta se labni chirai de. The interesting thing gachi she se wachin secant square theta minus 1 di tan square theta in the tham transfer di roto pathandi. The gachi relationship chi me anime to bola ani secant square theta equal to 1 plus tan square theta se bade. The ani gachi trigonometric identities di lalin thap ko ba anzum nalo. The cost nalo zogobra mi cost na zoma di to ba time waste cham chi ani. And 2 marks ki denu cham chi ma time waste to bola. The gachi chuni ma soje nani secant square theta ki chama ani chuni to bola. Ani chuk dalu 1 plus tan square theta se thuma dele minus 1 se chuni divided by tan square theta mosh. Ani positive 1 the negative 1 cancel jo. So tan square theta over gachi tinemo tan square theta. The ani cancel by the 1 thoba which is equal to RHS. Jamtong to 한숨기 디와 태용 되죠. 한숨기 디와 태용. 다음에 sem에 군나파트기 디와 메오메 또 봐. Yes, 다음에 everybody. Rabden, thank you. Rabden. Rabden lo야. Rabden lo야. 가라기. Follow. Rabden lo. Thank you, Rabden. The inner beauty the gens of da. Inner beauty the. Inner beauty gens of the inner beauty outer beauty membe inner beauty meme. Oh, mogi. Oh, I'm not accepting to color to. Yeah, next the Hosa is piece of cake imela. No, a piece of cake. Tachi any linear equation gichi lab debade. Linear equation gichi Beijing women. Why any dividend stock this with the shame mochi. Dividend stock kiddy. Shemina. Chibege me. Chibege. Okay. Forms of quadratic equation the Anicham standard form of quadratic equation, vertex form of quadratic equation, intercept form of x-intercept form of quadratic equation. Down payment, yeah, down payment gi question year gachina china disa and down payment gi. Down payment question ji de. De me namo. Madiga. Yes, memorize bego me ani the formula mijime ba de bajabka. Trigonometric identities the memorize chabwe. Okay, down payment gidi include beni me chikeni. Tagi me gai down payment gi. Ani down payment question ji type be betana to ba. $2022 kilo. 2022 yeah. May tagi me na. Ana 2022 na yebachin bege nagi. Question ever chitana galu.
again 2020 ki iba ngai big question paper plus 10 gi ana tagi me ngai question paper di ngamesa. The only thing is year ani ki devega mega se. Okay. panic meba betang go tu ba. Nan se panic maza. Quadratic ichi ten nalo stime. Nalu quadratic mindu me namo. Shin quadratic ichi ten jingo me ba. Ani quadratic ide. Last question from 2022 la astime ngagi download begi 2022 ki question ana mindu big signal download begi me ngagi last question mo sir hard topics are quadratic trigonometry themmelo trigonometry 10 marks na chomme wai quadratic 14 marks thome 14 marks dechi chapter trial digachi ma chapter trial namse important na kagi lab mo chapter trial di namse important is lab me sa chapter trial se labbe mashide chapter trial ki question da kuch be de ta chapter trial namse important la sa kahi na chi ki chapter trial se namse yani famous chundo sa measurement giya asme form of quadratic function jite nalo me na de andi disale tin de ngai equivalent gidi astme yes because he has made the big C paper last year and in the chapchagi ko ne de chapchagi be wachin de na be se yuba de chapchagi I have the chapchagi paper ta to question alam ji be me chapchagi rahi de tebe to mashi de kogi paper joi se gagi lap lo mo chalo solve be wa ga ji me be ni de measurement ki important nahi dekha raha important nahi last question chi bena se lab de me na de ma holu me 22 ki oh okay ondo me ta me last question de gachi na mashi ma jogi me hai andar ranna limit be de ya gadi ma last question complete the table se media ani de base dise mabio okay good night to those who are leaving good night to those who are leaving okay last the ani do complete the table se dubai de andi complete the table ani do complete the table oh Sonam took kala Sonam took kadina de Sonam took se 2022 na de Sonam took se min the last question thank you Wangel sir thank you Wangel sir thank you
Thank you, La Wangel sir. Oh, thank you, sir. Wangel sir, thank you so much. Thank you, La. Thank you. Thank you so much, La Wangel sir. Thank you for everything, La. Wangel sir ki naandi me taben. Sero naandi mare. Sero shudo da ngadi. Wait, any last question na lu? Sonam gachi simidi mindu ba? Sonam gachi simidi mindu. Online student na. Thank you. 2022 na mindu me. Wangel follow be na me. Wangel sir. Second last lo. Second last na lo. Gadi bi dusi. Kadimo. Two square base prism have a total similar. Lex nova semegi rosta de nam sam kare che. 9C la sir. So 9B bego B na. 9B. Yes la. Oh, efficiency. Two square base prism have a total surface area of ani di man lo. So question de ani me do. Two square base prisms se me ba. Two square base prisms mush have a total surface area of 120 centimeter square each with the following efficiency ki meme na dandi with the following bases do bases de kadi do sajin prism 1 gidi prism 1 3 centimeter by 3 centimeter, prism 2 4 centimeter by 4 centimeter. Now which prism will be more efficient? Efficient ki problem hai 3 marks ki mein. Show your work lo. Show your work. हाँ जी जानो हाँ दो तो बोला या prism 2 लो prism 2 कैसे भी prism 2 yes कैसे भी prism show your work लो देता work show बेगो पे दिया work show है ना या कैसे सेगो आची what do we need to find surface area the same दुमे अनि the prism 1 पे जाना तो क्या square base prism में दे square base prism तो क्या square base prism में मोश फर्स्ट दिखम चलो 3 centimeter by 3 centimeter हाँ दो square base prism दले चीगी दिखच में 4 centimeter by 4 centimeter work show बेगो में work तो बोला okay I need 4 centimeter by 4 centimeter तंगा चीगी surface area दी कदे मधे surface area is given find the height it is equal to the height of the base or not okay in the ani height se go the height se the look close to this hongo bate side line mo ani ba mo chin denga chi efficient bit ba okay height se na se how do you find the height gadi bi se ne mo chi prism ki gadi mo prism ki formula chi me na ngalu formula lab na sha kagi shi surface area of prism what is the formula gadi mo prism oh and a discussion on the how did you get volume when no height is given on the volume 0 margin the and surface area chamji so we have to use surface area there okay 2 times area of base plus hp similar lalin thabna to wala hagoi so
surface area is given 120 equal to 2 times area of base tikamchimo ani na bewajin 3 times 3 is 9 plus height the chego bade times perimeter kamchimo perimeter of the base in the perimeter of the base comes to 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 12 memen ani mo comes to the 120 equal to 18 plus 12h se tobe imega correct imega tame ngai formula di gai jing alu formula ani gi jimi di lana tapchime ngai ga gi ru minus 18 equal to 12h what is 120 minus 18 120 minus 102 in 12h h comes to the h 102 divided by 12 what is your answer ani answer denna me de ani work the show be over denga che so ani height comes to the wajin 8.5 centimeter chorate pe ani ki denlo pe na 120 equal to 2 times ajigi gajibe goda area of base comes mola 4 times 4 is 16 plus height times perimeter comes deula perimeter is 16 ra deu so 120 plus 32 120 equal to 32 plus 16h 120 minus 32 equal to 16h 120 minus 32 comes mate 120 minus 32 120 the andra jinjana me de agu tu gorode surface area se 88 equal to 16h so h will be equal to 88 divided by 16 what is the height so 88 divided by 16 is 5.5 centimeters so you can see that ani the 5.5 me ani the gamche me 8.5 centimeter so ani ta go to bola so 5.5 is close to the length of the base length of the side length of the base this one difference mom do bade ani the 33 8.5 difference mom do tan bendigi ani the more efficient do volume sera mengo ani tauchira height tauchira ngachi shi therefore gachilab nimo rabden therefore gachin thank you rabden therefore prism 2 is more efficient setini tubga gachibe because the height of prism 2 is close to the side length of the base square base tubga side length of the square at the base ani la correct pe deung la ni de ani chi se jo to tubga la ni de ani be jo me nga chi de sagi wai shak tan de 193 do 11 gam chi sin jo ni mo 71.5 yas no tap zaina 100 zona karagi when will I be sleeping la that depends me la ngagi ding I time tik teaching ngari 11:30 de ji ngeu che nam ngi ni moda che ngeu la rangi timing rangi shego te till 12 ya ina tumchi moda ni okay everybody tap bena alwa 74.3 yas no khase di ro class 6 this the 200 zoji tele ani youtube follow ma bin this youtube follow be go me da bin na upload be ma follow khasa kongi 1k zoji me 11:30 measurement so measurement so lo measurement so gachi yubti da efficiency ki question jirai ma ba efficiency ki di 3 marks question ji jam thyo namsame ani youtube name la tutor stc to bola tutor st youtube name di tutor st rabden se midlu follow bena dele tejingai demo ga di la ningchi nalu design na ge wangel se midlu follow bena dichelo follow bena thank you diche thank you send fish popular thank you diche wangel follow bena dichelo follow bena da to dichelo follow bena log bego bela sir dichelo gadi log bego bese labmoda more on trigonometry law good night la so dichelo ya cake slide chitande dichelo follow bena aragi dirire tande follow bena sir square construction gi bena me la
स्क्वायर कंस्ट्रक्शन की से ट्रंकेटेड कोन की ला लो ट्रंकेटेड कोन क्वेश्चन गची ना दियो है ट्रंकेटेड कोन दे ट्रंकेटेड कोन ईयर गची ना दी truncated cone yeah na gaine chi tande long leg of a right angle triangle is 4 cm more than the short leg hypotenuse andi the chicken ai bedo zum chi ani similarly andi same ani number jam chi zo zo khongi same andi truncated cone yeah truncated cone lab de garagi truncated cone chi beijing to truncated cone beijing ke nahi na je na chi on ba de mapping notation ya jam do mapping notation 2023 na truncated cone on ba truncated cone chi beijing to ba ani ha me go ba dekh raha composite shape ya where is this truncated cone I saw one truncated cone khasani 2023 की नहीं ना truncated cone volume name is 세동하기 yes sir truncated cone lo yeah to 97.7 as no question 6 lo 2023 की question number 16 lo Rabden thank you Rabden yeah Rabden lo why follow be me Rabden lo follow be Wangel lo follow be truncated cone where is truncated cone thank you everybody 재미도 맞아 봐 알듯어 별치디 조대로 truncated cone 어디죠 이거 truncated cone 야 꼰지도 하나 꼰지지잖아 truncated cone की 아니 생각 안 해도 레이쇼도 생각 안 하면 레이쇼 생각 안 해도 봐 okay truncated cone की ध्यान दो truncated cone की the truncated cone was made by cutting a small cone off the top of a large cone with a 6 cm base radius the truncated cone TRUNCATED truncated cone was made by cutting a small cone off the top of a large cone with a 6 centimeter base radius आने में तो ये truncated cone ध्यान में जानो base radius ती कम ची में सर्चिन 6 में तो वाला box and whisker plot लो मुकेश 6 centimeter अनाले आना से height कम ची में सर्चिन 6 centimeter ले आने की radius ती कम ची में सर्चिन radius center ले होंगे दमोश radius ती कम ची में सर्चिन 3 centimeter आने भी जानो आने the radius में तो वाला ले जो मौजूद radius पे जा what was the height of the large cones में what was the height of the large cone so this is the topic
truncated cone, and this is the question: what was the height of the large cone? Yeah, any ratio the shade on the chigi. Any the other den to ratio of an bigger base divided by the ratio said the radius of bigger base divided by radius of smaller base and smaller base mostly smaller cone की base थी is always equal to height of your larger cone into height of your bigger cone divided by height of your small cone. आनी दिसम को जाओ चाहिए ratio आनी दिसम को जाओ चाहिए so ngachi radius of bigger cone digamchi message 6 mostly ani the radius mela r mini the radius of small cone digamchi message base of the small cone 3 the height of the large cone digamchi deon large cone se midi da ani be deon made ani the missing duba ani di yagi gutu gi missing duba dem remember tokta no ba de ani di so large cone digamchi deon so the large cone di analysis jogo ba de da ni cone di na dirty tanu ani the original cone be deon ba actually di the analysis khongi tok bias no ba de ani be me original di so the bigger cone की height दिंगा चाहिए h पे जानी दे तो क्या तेरे अनल सेंस द गमची में सचिन 6 centimeter इमे बा ते अनले अनि पॉइंट नले अन पॉइंट से 6 centimeter इमे बचिन अनि द गमची देऊंला अनि द h minus 6 पे देऊंला h minus 6 अनि टोटल द h में वाला so minus अनि पे बचिन minus 6 पे बचिन अनि की height दे थोपला small की so ani the height of bigger cone the gamchi deon so je h pe deon to bola h divided by height of small cone the gamchi deon so anale ana sense ma de mosh gamchi me de h minus 6 amchi deon de ani the cancel be to ba 3 1 is 3 3 2 6 so 2 equal to h over h minus 6 de ani the cross multiply be 2 h minus 6 equal to h se deon 2h minus 12 equal to h pe deon 2h the anraja h the nata basho negative h chu negative 12 the path above the positive 12 2h minus h ki the h chu which is equal to 12 centimeter 12 भी देऊँ लाने के 12 तो बोला 12 centimeter so height the gamchi में सचिन 12 centimeter में लाने actually cone the question the second की गच्ची लब में सचिन what was the height of the small cone height of the small cone the गच्ची में उसमें बात है b की थी तो बोला b की गच्ची लब में सचिन what was the height of the small cone तो बोला आनी चिट्ठी को बे so small cone की height दिशी में वाची कम चुमा h minus 6 equal to 12 minus 6 which is equal to 6 centimeter आनी चिट्ठी देऊँ have to solve with law of similar triangles la not necessary de atara similar triangle की रानी लालिन थामा देंगा ची similar triangle जे अत्र ना सुको मी बात यानी अनि सुबाची तो बने रेशियो सुबाची similar triangle की यानी concept रही यानी yes what was the volume of the large cone lola cd what was the volume of the large cone volume of the large cone so volume की formula दिखाई मो अच्छी शेमो 1 over 3 pi r square h इमो अनिम चीनी so 1 over 3 pi r दिगम चुमा 6 मोश large cone की 6 इमा दे radius h दिगम चुमा h थोप चुमा दा h कम थोप चु 12 ता आनी simplify बेनी चिराई आनी simplify पे होता गच्ची कम थोप इसे वच्चिन 36 top 6 square की times 12 times pi be to divided by 3 be देऊँगा so 3 1 is 3 3 2 is 6 12 times 12 is 144 pi cubic centimeter आनिम ची देऊँ ला volume तो गला volume दे आनिम ची देऊँ से शुन्यो then what was the volume of the smaller cone लोला smaller cone की volume पे वच्ची कम ची मौसे में smaller cone की
감지 대용 책이 새로 또 받다 smaller cone 아니 디 감지면서 가지 공길라메 37 point 감지 더블로 아니디 감지 더블로 가이네 지 디노사 37.6 centimeter cube or cubic centimeter से इसमें दले d नलुदी volume of smaller cone दी जम तो नहीं दा जो मेरा 1/3 pi times 3 square भागो दा तो दी height दी 6 भागो तो बोला smaller cone की दी height 6 पे दे उम्मीद है नहीं दा जो थोप जो बता नहीं दी 6 इंच से दले height दी 6 cancel बेनी चिराई थी दा 9 top times 6 top pi top divided by 3 mush 3 9 top 18 pi top the 18 pi cubic centimeter yeah amchi top ani gamchi top to mashi and what is the volume of the truncated cone lola last the volume of the truncated cones में ani volume ani की volume में मेला volume of the truncated cones में थी okay ani gamchi top बेला ani ani gamchi top है what is the answer 18 pi की थी 18 pi की थी bless you sir lo last che bless you sir oh sorry aste गतल जी गते et mosjide mes on pai di ani eb da to pani calculator na direct eb na ani di 56 थे में ani वो देवे दी मेमो सा भाई ani 56 हो में अंत में ani दची जस नो बदे ani गमची में ani दी greater होंगे बदे ani गमची में 400 and गमची में ani 50 गमची लो 52 point ani की लाभ ना गालो 144 pi is 152.318 तो बोला 38 centimeter cubic centimeter में दची जस नो में ना ani दी बेवाची में 56.54 ani दी 56.54 animchi में cubic centimeter mush yes sir that was wrong in guidebook na wrong ya guidebook na di wrong me wa guidebook na di gara ani su shadi में wa wrong min में guidebook na di wrong rami ana tik ti guidebook na di 144 pi 18 pi ani ki ngai value chamchi maten ani value di maten ro to ba the last na ani be jaru to guidebook na correct rahi now last the gach में searching truncated cone की volume से लो truncated cone की volume तो वह A B C D E truncated cones volume अनि जम तो नहीं अनि तेगा जी bigger दची की larger cone की volume मोश कम जी थपची ngai di ani pi bero chang ngai di ani namse split me be ngai di andi gam sto 452 point nga decimal na la bini din ani achi me gai 56 point jamba de ani decimal point me bachin te ani decimal be gala gudo na wandi ani na jar to pati chi answer de ani be jaro pi na jaro correct ni de ani gam sto me la finally so truncated cones volume the gamchi demo sojin volume of your larger cone minus volume of your smaller cone gamchi theme 395.84 cubic centimeter theme animchi me chegi exam na ludi ani gar mi jin to ga exam na ludi ani first part second part de chindo ni de jamchi the gar jima chin the marks the 4 de thome 가라지 마진 포르디 थियो 하나 아니 비메
A mark dia ani gya full provide beo ani full top 144 pi se diu da full top chegi kangel gane mi ani to bas sarang full top full marks to full marks ani kangel mi full top mistake men me ani di correct rahi it's not a mistake this is chigi ani la mistake is la midani la lo ani me bade answer is correct why convert beru to mistake di re ni cham chiu sinoi samsame ani measure di meu